Hi, welcome back to my channel Shriketki Math Tutorials. Today's topic Telangana State 8th class maths 5th chapter comparing quantities with proportion exercise 5.1 video 2. Already video 1 lo introduction and exercise 5.1 ki sambandhinchi two problems explain chesanu. I am starting with third problem. What is third problem? If compound ratio of 7:5 and 8:x is 84:60, find the value of x. Here two ratios are given. In the second ratio, second term, that is consequent, is not given. But what is their compound ratio? 84:60. We need to find the consequent of second ratio. Okay, what is given? Given ratio 7:5 and 8:x. What is compound ratio? 84:60. Since we know compound ratio equals to AC is to BD, right? That implies 7:5, 8:x is equals to 84:60. All these ratios can be written as fractions, right? That implies 7/5 into 8/x is equals to 84/60. 5 ones, 5 15s, it will get cancelled. 4 2s, 4 21s, it will get cancelled. That implies 7 into 2 by x is equals to 21/15. 7 ones, 7 3s, it will get cancelled. 3 ones, 3 5s, that implies 2 by x is equals to 1/5. On doing cross multiplication, x is equals to 2 into 5. That implies x is equals to 10. What is the required value of x? 10. చాలా ఈజీ కదా. టూ రేషియోస్ ఇచ్చారు. వాటి కంపౌండ్ రేషియో ఎలా ఫైండ్ అవుట్ చేసాము? వీ నో కంపౌండ్ రేషియో ఈజ్ నథింగ్ ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ యాంటీసిడెంట్స్ ఈజ్ టు ప్రొడక్ట్ ఆఫ్ కాన్సిక్వెన్స్. లేదు మాకు ఇలా గుర్తుపెట్టుకోవడం కష్టం అనిపిస్తుంది అంటే రేషియో కెన్ బి రిటర్న్ ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ ఫ్రాక్షన్స్. టూ ఫ్రాక్షన్స్ని మల్టిప్లై చేయడం ఎలాగో మనకు తెలుసు కదా. న్యూమరేటర్ ఇంటూ న్యూమరేటర్ బై డినామినేటర్ ఇంటూ డినామినేటర్. సేమ్ అదే విధంగా ఇచ్చిన రేషియోస్ని మనము ఫ్రాక్షన్స్ లాగా రాసి వాటి మల్టిప్లికేషన్ రాసి ఈక్వల్స్ టు గివెన్ కంపౌండ్ రేషియో చేసేసేయాలి. సో యు ఆర్ గోయింగ్ టు గెట్ ద రిక్వైర్డ్ వాల్యూస్. ఫోర్త్ క్వశ్చన్ కూడా compound ratio of 3:4 and inverse ratio of 4:5 is 45:x. Here two ratios are given, 3:4 and 4:5, but compound ratio is done for first ratio, okay, and inverse of second ratio. ఇచ్చిన రేషియోస్ రాసేద్దాము. గివెన్ రేషియోస్ 3:4 and 4:5. ఇన్వర్స్ ఆఫ్ 4:5 ఈజ్, ఇన్వర్స్ అంటే ఏం లేదు, ఫస్ట్ టర్మ్ విల్ చేంజ్ యాజ్ సెకండ్, సెకండ్ విల్ చేంజ్ యాజ్ ఫస్ట్. దట్ ఈస్ యాంటీసిడెంట్ విల్ చేంజ్ యాజ్ కాన్సిక్వెంట్, కాన్సిక్వెంట్ విల్ చేంజ్ యాజ్ యాంటీసిడెంట్. 5:4. కంపౌండ్ రేషియో ఆఫ్ 3:4 and 5:4 is 45:x. 45:x. Since we know compound ratio is equals to AC is to BD. ఇక్కడ నేను డైరెక్ట్ ఫ్రాక్షన్స్ లాగా రాసేస్తున్నాను. 3/4 ఇంటూ 5/4 is equals to 45/x. See, 5 ones, 5 15s. 3 ones, 3 5s. What is remaining? 1/4 into 1/4 is equals to 5/x. That implies 1/4 into 1/4 is equals to 5/x. On doing cross multiplication, x is equals to 4 into 4 into 5. That implies x is equals to 4 4s 16, 16 5s 80. What is the value of x? 80. వెరీ సింపుల్ ప్రాబ్లం. అక్కడ మనం క్వశ్చన్ ఒక్కటి కొంచెం జాగ్రత్తగా చదవాలి. ఇన్వర్స్ రేషియో ఆఫ్ 4:5 అన్నారు. లేదు మీరు 4:5 డైరెక్ట్గా తీసుకుంటే ఆన్సర్ రాంగ్ వచ్చేస్తుంది. ఓకే, నెక్స్ట్ ప్రాబ్లం. In a primary school there shall be
3 teachers to 60 students. There are 400 students enrolled in the school. How many teachers should be there in the school in the same ratio? What is given? ఒక ప్రైమరీ స్కూల్లో 60 స్టూడెంట్స్కి ఎంతమంది టీచర్స్ టీచ్ చేస్తారంట? 3 టీచర్స్ టీచ్ చేస్తారు. టోటల్గా 400 స్టూడెంట్స్ ఉంటే ఈ రేషియోలో టీచర్స్ అండ్ స్టూడెంట్స్ ఉండాలి అంటే హౌ మెనీ టీచర్స్ ఆర్ రిక్వైర్డ్? ఓకే, what is given? Given in a primary school 3 teachers are allotted to 60 students. Let x be the number of teachers to 400 students according to given condition. What is given condition? 3:60 is equals to x:400. That implies these two ratios can be written as fractions. 3/60 is equals to x/400. See, 3 ones, 3 20s. 1/20 is equals to x/400. 20 ones, 20 20s. That implies 1 is equals to x/20. That implies x is equals to 20. How many teachers are required for 400 students? 20 teachers. Okay. Therefore, number of teachers required to 400 students is equals to 20. Okay, this is your required answer. Very easy. Okay. Sixth question. In the given figure, ABC is triangle. Write all possible ratios by taking measures of sides pairwise. ఓకే, మీకు టెక్స్ట్ బుక్లో అయితే హింట్ కూడా ఇచ్చారు. వాట్ ఈస్ దట్ హింట్? AB ఈజ్ టు BC ఇలా చేయాలి అని. పేర్ వైజ్ అంటే ఎలా? AB ఈజ్ టు BC, BC ఈజ్ టు CA, CA ఈజ్ టు AB. వెరీ ఈజీ. ఓకే, ఒకసారి చేసేద్దామా? గివెన్ triangle ABC, angle B is equals to 90 degrees, length AB is equals to 8 centimeters, BC is equals to 6 centimeters, CA is equals to 10 centimeters. Pair wise అంటే ఎలా తీసుకుంటాము? Ratios pair wise. AB is to BC, that is equals to 8 is to 6, that is equals to 4 is to 3. Okay, next BC is to CA, that is equals to 6 is to 10, 6 is to 10. 2తో క్యాన్సిల్ అయిపోతుంది కదా. 3 is to 5. CA is to AB, that is equals to 10 is to 8, that is equals to 5 is to 4. ABC ఇలా తీసుకుంటే దీస్ ఆర్ ది రేషియోస్. నెక్స్ట్ CBA ఇలా తీసుకుందాము. అప్పుడు CB ఈజ్ టు BA. నెక్స్ట్ సిమిలర్లీ ఫ్రమ్ ట్రయాంగిల్ CBA, వాట్ ఆర్ ది రేషియోస్? CB ఈజ్ టు BA, that is equals to, what is CB? 6 is to 8, that is 3 is to 4. BA is to AC, 8 BA 8, AC 10, 8 is to 10 is equals to 4 is to 5. AC is to CB, AC is to CB is equals to 10 is to 6, that is 5 is to 3. These are the required ratios. Therefore, required ratios are, మీరు ఇలా రేషియోస్ ఫార్ములా రాసుకోవచ్చు, లేకపోతే ఫ్రాక్షన్స్ లాగా కూడా రాసుకోవచ్చు. టెక్స్ట్ బుక్ బ్యాక్ సైడ్ ఆన్సర్ ఫ్రాక్షన్స్ లాగా ఉంది, సో నేను ఫ్రాక్షన్స్ లాగా ఇచ్చేస్తున్నాను. 4/3, 3/5, 5/4.
4 and 3 by 4, 4 by 5, 5 by 3. ఇక్కడ ఉన్న రేషియోస్ని ఫ్రాక్షన్స్ లాగా రాసేసాం. ఇక్కడ ఉన్న రేషియోస్ని ఫ్రాక్షన్స్ లాగా రాసేసాం. వెరీ సింపుల్ అండ్ వెరీ ఈజీ క్వశ్చన్. నెక్స్ట్ 7th క్వశ్చన్. ఇఫ్ 9 out of 24 స్టూడెంట్స్ ఆర్ స్కోర్డ్ బిలో 75%, 24 స్టూడెంట్స్లో 9 మెంబర్స్కి 75 కంటే తక్కువ మార్క్స్ వచ్చాయంట. ఫైండ్ ద రేషియో ఆఫ్ స్టూడెంట్ స్కోర్డ్ బిలో 75% ఆఫ్ మార్క్స్ టు ద స్టూడెంట్ స్కోర్డ్ 75 అండ్ అబోవ్ మార్క్. బీ కేర్ఫుల్. ఇక్కడ రేషియో ఏం అడుగుతున్నారు? ఫైండ్ ద రేషియో of a student scored 75% below and 75% above అని అడుగుతున్నారు. సొల్యూషన్. వాట్ ఈస్ గివెన్? 9 out of 24 secured below 75%. That implies number of students secured above 75, number of students secured 75 and above is equals to total students minus students secured below 75, that is 24 minus 9 is equals to 15. Therefore ratio of students below 75% to 75 and above 75 is equals to below 75 9 is to on and above 75 is 15, that equals to 9 by 15. 3 3s 3 5s, 3 is to 5. What is the required ratio? 3 is to 5. Very simple, right? Next question. Find the ratio of vowels in the word Mississippi to the number of consonants in simplest form. We need to find out the ratio of vowels to consonants. Vowels to consonant, number of vowels 5, number of consonants 21, ratio is 5 is to 21 మనందరికీ తెలుసు. But we need to find the ratio of vowels to consonants in the words Mississippi. Okay, what is given word? Mississippi. Number of vowels, how many vowels are there? See, vowels repeat అయినా కూడా we are going to count them separately. I, only one vowel is there, that is I. How many times it is repeated? 4 times. 1 2 3 4. 4. Number of vowels is equals to 4. So remaining all are consonants. 1 2 3 4 5 6 7. Okay, ratio of vowels to consonants is 4 is to 7. Simplest form annaru. There is nothing to cancel because 4 and 7 are relatively prime. So simplest form kuda ide avutundi. Okay, కావాలంటే మీరు ఇక్కడ రాసేయచ్చు. Since 4, 7 are relatively prime. ఓకే, రిలేటివ్లీ ప్రైమ్ అంటే ఏంటి? వాటికి HCF 1 అవుతుంది. ఓకే, నెక్స్ట్. రాజేంద్ర అండ్ రేష్మా ఓన్ ఎ బిజినెస్. రేష్మా రిసీవ్స్ 25% ఆఫ్ ప్రాఫిట్ ఇన్ ఈచ్ మంత్. దట్ మీన్స్ రాజేంద్ర రిసీవ్స్ 75% ఆఫ్ ప్రాఫిట్. ఇక్కడైతే మనకేం అడగలేదు రాజేంద్రస్ ప్రాఫిట్ గురించి. ఇఫ్ రేష్మా రిసీవ్స్ 2080 ఇన్ పర్టికులర్ మంత్, వాట్ ఈస్ టోటల్ ప్రాఫిట్ ఇన్ దట్ మంత్? వాట్ ఈస్ గివెన్ పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ రేష్మా రిసీవ్స్ 25%. అంటే 1/4 ఆఫ్ ప్రాఫిట్ రేష్మాకు వస్తుంది. 100లో 25 అంటే 1/4 పార్టే కదా. ప్రాఫిట్ ఆఫ్ రేష్మా ఇన్ పర్టికులర్ మంత్, ఆ పర్టికులర్ మంత్లో రేష్మా ప్రాఫిట్ ఏంటి? 2080. టోటల్ ప్రాఫిట్ ఇన్ దట్ పర్టికులర్ మంత్ ఎలా కనుక్కుందాము? పర్సెంటేజ్ ఆఫ్ ప్రాఫిట్ రిసీవ్డ్ by Reshma is to total profit. Percentage of profit received by Reshma is 25. What is total profit? 100%. That is equals to what? Let
total profit in that particular month be x అనుకుందాం. ఓకే, x రూపీస్. 25:100 is equals to 2080 is to x. That implies these can be written as fractions. 25/100 is equals to 2080 by x. That implies 25 ones 25 fours. Cross multiply cheste x is equals to 2080 into 4. That implies x is equals to ఎంత వస్తుంది 0 8 4 32 4 2s 8 8320 rupees. What is total profit? 8320. నాకు ఇక్కడ ప్లేస్ లేదు, సైడ్కి రాస్తున్నాను. దేర్ ఫోర్ టోటల్ ప్రాఫిట్ ఈజ్ ఈక్వల్స్ టు rupees 38320. Okay, is it okay? If you have any doubts, post your doubts in the comment section. Definitely I'm going to clarify your doubts. Thank you. Bye. See you in the next video.